Царь Дифрет и три волхва. Царь Дифрет и три волхва. Царь Дифрет и три волхва. Тара-тара, царь Дифрет и три волхва. Дифрет и три волхва. Дифрет и три волхва. Тара-тара. Так, всем привет, с вами Stonecrush, и это Genshin Impact. Нас это не видно, модератора. Гнилый. Его тут нет. Ну ладно. О, привет, Дон. Да это уже старая шутка, Дон. Так уже говорили. Так уже говорили год назад. Когда, нет, даже 2 года назад, когда игра еще вышла, ее так это критиковали. Говорили, что вы нашли в этом? Ну, понятно в чем. О, колокольчик. Об балладах и копках событие началось. Let me just confirm. Yes, all tasks on the checklist are complete. Traveler, Paimon, we are grateful for your assistance. Thank goodness you were able to come as soon as we contacted you. Who knows how we would have coped with all these commissions otherwise? It was nothing. The last couple of days have been pretty busy, but it was all super easy stuff, like delivering and escorting goods. Какие караваны? Мы не занимались сопровождением караванов. Куда музыка делась? When we heard that you were short on people, we thought we were going to be in for another long and drawn-out adventure. Дон, ты че, издеваешься? Он не кореш. Being the seasoned adventurers that you are, it's true that you are suited to work of a much higher caliber than your recent assignments. However, this situation is unavoidable in Moндстадта at this time of year. Huh? Why's that? Период сбора урожая? That's right. This is the ideal season for harvesting crops and fruits. And for the wine capital of Teyvat, it's also the all-important winemaking season. Farmers are anxious to sell off their fresh produce, and all the major wine merchants are seeking to purchase top-quality ingredients to make new product. Ah, well, no wonder we keep hearing people talking about wine these days. Привет, Кракен Про. Huh? What do you mean? Seriously? Yes, I swear I'm not making this up. The acting Grandmaster wants everyone to gather at headquarters in the main hall. Hurry! We need to leave right now or we'll be late! Hey, wait up! Я хотел идти в пустыню или к Нахиде. Why do those two knights look О, so только не ты. bastard? Ну, привет. Well, hello there. If it isn't the Traveler and Paimon. What a rare pleasure. Ориентацию помнишь? У тебя он в подписках Твича? Ты же знаешь, чей он друг? Kaya! Just the person we need! Why is everyone running off to the Knights of Favonius headquarters all of a sudden? Наша помощь нужна. Don't worry. This isn't one of those occasions where you need to come to everyone's rescue. All that's happened is that the Knights of Favonius have just received a letter from the Grand Master. Acting Grand Master Jean will be convening a meeting in the main hall shortly to go through it. Неужели они вспомнили про персонажа Мондстадта? Well, that's a relief. Wait, hold on a second. What did you say again? Письмо от магистра? The Grand Master of the Knights of Favonius? Isn't that Varka? The leader of that legendary expedition? So, what did
еще путаю его с Никичаром. Нет, не Никичара. На букву F. Oh, so interested in our Grand Master all of a sudden? Never knew you were such a gossip. It's only normal, isn't it? That you'd be curious too if there was someone you'd heard loads about but never met. Even Master Gene says he's a living legend. Oh, pretty hard not to get hyped up after hearing that. Besides, the expedition has been going on for ages, and we still never heard a single thing about what they're up to. The acting Grandmaster is very gracious in her appraisal. Varka brought quite a bit of trouble to those around him on the road to becoming a legend. I'll have to tell you about it sometime. Anyway, since this has piqued your interest, why don't you join me at headquarters, and we'll see what the letter says. We do miss our honorary knight, after all. It's been quite a long time since your last visit. Понял. Sure, let's go and see what it's all about. Bye, Catherine. See you soon. Какой нафиг прощаться? All right. Take care now. Мне надо забрать экспедиции. А Бавадок и Куб и ГВ-1 весь прилетевший издалека. Так это событие или что это? О! Рейзер и Кли. Это, видимо, для тех, кому пустыня еще недоступна. Add Astra. Ну, она должна быть доступна всем, по идее. Или для новичков. Новичков же много будет. Ну, будем проходить, а чё? Все вот это выполнять надо опять. Поручения ежедневные выполнять. You want to learn some Favonian? Ну, погнали. Ой, это же не ежедневка. О, сейчас будет сюжет с Нахидой. Ах, блин. Нет, не будет. Ура. Так, за это примагемы дают. И что-то еще. За это ничего не дают. То есть весь прилетевший издалека. Вот это примагема. Ничего, надо ежедневки выполнить. Crush! Cascade! Mind the deluge. Shudder! Beg for mercy. О! Серьезно? Когда зафинирована отметка отправлена, забудьте забрать ее. Так.
Предшественники, награда за особые входы дорогих встреч отправлены. Проведите игровой путь. Спасибо вам за поддержку сообщества ПЛА. Драгоценное мгновение, благодарность и признательность. Команда проекта Genshin Impact. Дорогой путешественник, благодарим вас за нескончаемую поддержку и любовь к Genshin Impact. Каждое мгновение рядом с вами наполнено смыслом и красотой. Этим подарком мы хотели бы выразить нашу признательность. Пусть Тайват принесет вам еще больше радости и тепла. Компенсация за исправление ошибки взрыва стихии Сайну. О, за Сайну. Тогда было за Хейдза, теперь за Сайна. Дорогие путешественники, с небольшой вероятностью мог сработать некорректно взрыв стихии персонажа Вершитель таинств. Сайну, Электро. При повторной активации в состоянии поклявшегося прокладывать путь. Эта ошибка уже исправлена. Мы приносим искренние извинения за любые предоставленные неудобства и подготовили для вас компенсацию. Не забудьте получить ее вовремя. Нормально, компенсация 500. 975 уже примагемов. Aristocratic etiquette is all just for show. И опять игра у меня вылетела. Да что это такое? По каким причинам игра вылетает? Я не понимаю. У меня почему-то стала игра вылетать. В чем это связано? С компом? Или нет? Да вроде комп-то игра нормально работает. Может, сбои в сервере? И опять, кстати, в Сумеру игра вылетает. А может, это из-за того, что я эту сделал. Рендеринг повыше. Давайте рендеринг чуть-чуть уберем. Может, это к вылетам приводит. Мне не нравятся эти вылеты. А, ну у меня рендеринг 1.1. СМА. Так это... так это все настройки заводские. По сути-то. Детализация окружения почему-то не максимальная. Все, это весь сундук. At least good luck doesn't discriminate by clan. Где мои ежедневки-то? Trainee Forest Ranger call. Почему Геншин вылетел? Неплохо. Ах, да. У меня это не вырубилось? Не вырубилось. Звук у меня есть, да? Значит, все-таки это Геншин, проблема Геншина. А не прок. Компенсацию за вылет надо. У меня же раньше Геншин не вылетал. Ни разу. Как обновление установилось, сразу вылетать стал. Вчера вылетел, сегодня вылетел. Стрим не вылетел?
Нет, стрим работает. Может, наплыв людей большой? Сервер не выдерживает. А в чате есть кто? Under the umbrella, or you'll get soaked. You can't risk catching a cold, because it might turn into something more serious. And if that happens... Well, I can't go avenging my clan by picking on the sick now, can I? Так, погоди. А вот это как разбить? Кали! А вот это что? Beg for mercy. Или это огнем надо? More companions! Ой. Нет. А, где эта штука? А чат-то работает? Вроде работает. Ударьте ленивые грибки. Какие из них ленивые? А, вот этот. Забавно. Это же ученый. Поговорите с Вишавой. More speed. Вот, поговорим. Add Astro. Thank you for 1027 примагемов. Неплохо. Так, ну что, будем делать это задание? Пройти в штаб Урдофавониус. Почему Геншин стал вылетать? Все Геншин вылетает. Вот после обновления он стал вылетать. Вчера было обновление. Вот вчера он вылетел, и сегодня вылетел.
It looks like just about everyone's here. Hey there, cutie. Paimon. I didn't know you two would be coming. So you heard about the letter? Yep, we ran into Kaya near the Adventurers Guild. Oh, wow. Paimon's never seen so many people in the main hall at once before. Oh, Paimon's getting kinda nervous now. Don't get too carried away, alright? If I know the Grand Master, the fact that he has the time to be writing letters means it's probably nothing serious. It certainly won't be bad news. Kaya's exaggerating a little, but otherwise I agree. After all, Mika's not the kind of person who'd be able to keep it hidden if something were the matter. The truth would be written all over his face. Мика, кто это? Over there, look. The kid standing next to Jean in front of the staircase? He used to be a land surveyor in Eula's team. He's very talented in what he does, and a very reliable person. When the expedition team set out, the Grand Master appointed him to be the core member of the frontline team. Геодезистом в команде Оли? Это что за как никаких геодезистов Оля не нанимала. Алло, He's the one that brought back the letter. нафиг эти геодезисты? Please, may I have your attention, everyone? Now that we're all here, let's begin reading out the letter from the Grand Master. Mika, please, go ahead. Yes, Master Jean. Right. Hello, everybody. I am Mika, surveyor of the Reconnaissance Company. Recently, I have been taking part in an assignment with the expedition team. I will now be reading Grandmaster Varka's letter aloud for you all. To the Knights of Favonius. Greetings, everyone. This is Varka. The first thing I want to say to you all is please put your minds at ease. The expedition is safe, and all of its members are accounted for. Oh, that's fantastic news. My palms are sweating. May I continue? Go ahead, Mika. All right. Now that your fears are allayed, I trust you'll be ready to listen to the rest of my letter. I'm writing to you from the northernmost reaches of Tevat by the light of a stove. The expedition forces are stationed here while we restock. I once told you that the purpose of this expedition was related to a dangerous secret from days long past. I am still unable to disclose more than this, but suffice to say that you needn't worry about how our mission is progressing. In the past couple of months, we received an unexpected visitor. The Fatui Harbinger known as the The captain? I am fully aware of the Fatui's outrageous actions in Mondstadt in recent history. Nevertheless, the captain was not hostile towards us on this occasion. Open parenthesis. I rather suspect that's because this time, Snezhnaya and we are in the same boat. Close parenthesis. The man hides everything under the mask he wears, so no one can know his past or his origins. However, one thing is for sure. He is as hard as iron for having the courage to challenge gods as an ordinary mortal. I don't doubt that he could even take out a ruin guard by stabbing it in its big, glowing eye with one of Klee's crayons. Open parenthesis, don't get any ideas. Close parenthesis. Our scouts have confirmed that the captain received orders to head for Natlan 3 days ago. We'll be able to sleep much better now that we don't need to worry about him anymore. I will admit that some of his actions have helped us, but even then, he owed us at least that much.
This year's Vineleza Fest must be kicking off in Mondstadt any day now. What a great pity that this year, once again, we will be unable to spend the festival together. Everyone here is always thinking back fondly upon the fine wines of Mondstadt, as well as the happy times we have spent with each and every one of you. I hope that you and all the citizens of Mondstadt enjoy the festival to the fullest. Have a few drinks on our behalf. The Dawn Winery's limited edition Vineleza Fest seasonal special will do nicely. May Lord Barbados bless Mondstadt, and may the wind carry our sentiments back to your side. Varka. P.S. If you're wondering who's tougher between me and the captain, well, I'm the Grand Master. There are 10 captains in the Knights of Favonius, but only one Grand Master. Ah ha 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 ha. His laugh, not mine. The letter ends here. Thank you, everyone, for your attention. Thank you, Mika. Master Jean, I just noticed that there's something else written on the back of the last page. PPS. I ran out of paper, so I'll add this here. Lisa, the following is a message for you. This part seems to be from the Grand Master to Miss Lisa. Oh, for me? Seeing that it's a special message, Lisa, we'll discuss this in private. Everyone, as the Grand Master mentioned in his letter, the Vineleza Fest is in just a few days, and how fortunate we are at this time to receive word that all is well with the expedition. Though they are unable to return to Mondstadt and spend the festival with us, the Vineleza Fest will nonetheless be a major event that all of Mondstadt is looking forward to. I hope that everyone will guard your stations and perform your duties, both for our far-flung colleagues involved in the expedition and also for the hardworking people of Mondstadt. And of course, during your time off, I hope you will be able to rest, relax, and enjoy this long-awaited festival. That brings our meeting to a close. Dismissed. Did Paimon hear that right? They ran into the Fatui's captain? Who knows what that was about? But it must have been important. But, Fatui Schmatui! The real big deal here is the Vineleza Fest. Sounds like there'll be loads of free food and drink. Paimon wants to hear more. Узнаю Пайман. Hey, cuties. How about we go and chat with Jean? You didn't get a chance to say a proper hello with so many people here. Sounds good. All right, let's go. Lisa, the Grandmaster's letter is just on the table. Traveler, Paimon, it's been a long time. Apologies, I didn't get the chance to talk with you during the meeting just now. If you don't have any plans in the immediate future, why not stay in Mondstadt for a while? We'll be celebrating the Vineleza Fest very soon. Кстати, да, костюм уже другой. Не такой, как раньше. Don't be deceived. Jean may appear very composed, but she's been missing you both terribly recently. Lisa... I'll leave you to catch up. I'm going to read my letter. Стрим-то идет хоть? Что-то вообще не видно никого. Ладно. Я тоже скучал по Мондстатту. Я тоже по всем очень скучала. Yeah, Mondstadt's where our journey began after all. We have a lot of fond memories here. А, во. Master Jean,
neither of us really knows anything about this Vinelesa Fest. Could you tell us more about it? Дон-то еще тут, оказывается. Yes, of course. The Vinelesa Fest is an ancient Mondstadt festival just like Ludi Harpastum and Windbloom. In addition, it's the most important part of the fall. Each fall, the west wind blows in Mondstadt. Legend has it that the wonderful scent of Mondstadt's winemaking during the harvest season entices even the Animo Archon into attendance, being the great wine lover that he is. А, понятно, привлекает Аниме Архонта. Алкоголика привлекает. No matter where he is, he will transform into a soft breeze and return to his homeland. Он услышал, что вино готовит. Чё? Надо в Мондстадт возвращаться. Yeah, that sounds like the Animo Archon, all right. For this reason, Mondstadters call the western wind the returning wind. The Vinelesa Fest originally began as a celebration to welcome Lord Barbados on his return. In the past, every household would brew fresh wine around this time of year and keep it sealed at least until Windcoming Day during the following year's Vinelesa Fest. Uncasking the sealed wine is a symbolic way of inviting the Animo Archon to share a drink. Legend holds that if the Animo Archon is satisfied with the taste of the wine, he will summon a gentle breeze to richly bless the people. Драгоценное благословение. Knowing him, it was probably blessing them with more good wine the next year. That's a good question. But there's really no way of knowing. These are very old stories. Many of the details have been lost to time. Yep, that'll happen. Some stories change completely as they get passed down. Hence why these days, Mondstadters will get into endless arguments over what kind of flower a windbloom is. All part of how cultural heritage is created. Indeed. But for the time being, at least, the tradition of paying tribute to the Animo Archon on Windcoming Day is still alive and well, and the Vinelesa Fest remains a time for Mondstadters to share the joy of the harvest with one another as they partake of fine wines. This is a time of the year when many Mondstadters living away from Mondstadt return to their hometown. For those unable to return, Vinelesa Fest is the period when they miss their family and friends most keenly. Oh, so that's why the Grandmaster wrote, "May the wind carry our sentiments back to your side." For this year, we've joined forces with the Church of Favonius and the Adventurers Guild to host a celebration on the banks of Cider Lake, just outside of Springvale. There will also be a traditional wine market during the festival period. Нагрева никакого компьютера нет. Wine market? Well, originally, it was simply a place where winemakers and farmers would come to trade in raw ingredients for winemaking. These days, it is a much grander affair. Not only will you find a range of choice wines, but seasonal fruit beverages and food items for everyone to enjoy too. A lot of people also sell secondhand goods and handicrafts at the market. The Knights of Favonius plan to use this as an opportunity to do some fundraising for needy children and elderly people in the city. Wow, sounds pretty cool. If you have the time, I encourage you to take a look around. I hope you'll find it a worthwhile experience. Now, Lisa, what was the Grand Master's message to you about? I was just about to bring that up. The Grand Master says he wants me to handle something for him. Something to do with Razor's past. С прошлым Рейзера? Razor told us that he was raised by a pack of wolves in Wolvendom. He never knew his parents. In his own words, the wolf pack is his lupical, which means family. Yes, that was as much as I knew as well. But in his letter, the Grand Master says that in the cabinet above the third bookshelf, to the right of the grandfather clock in Jean's office, there's a wooden box containing some items that Razor's parents left for him. He says it's time to give the box to Razor. Does this mean the Grand Master knew Razor's parents? It would seem so. The Grand Master didn't simply run into Razor one day in Wolvendom and teach him how to use a sword. No, the connection between them goes back much further. Wow!
fun! Let's go find Razor! He'll be pretty excited to find out something about his true parents! Не спеши, Пайман. Oh, cutie. Nothing escapes your eyes, does it? For the child who never met their biological parents, this kind of conversation is always a difficult one, even for the most well-adjusted. By contrast, Razor grew up in Wolvendom and has had very limited contact with human society. Who knows whether he's ready for this or not? I'm sure the Grand Master will have given due consideration to Razor's circumstances. Perhaps he felt that now would be the most appropriate time. That's a good point. Okay, cuties, can I leave you to break the news to Razor? He thinks of me as his teacher, so he might not open up to me if he gets upset. But you are his trusted friends. I think it makes more sense for him to hear about this from you. Не переживай, мы обо всем позаботимся. Thank you, sweetie. Try to be as encouraging as you can. Someone his age needs all the love and support they can get. Покиньте штаб Пордопавониус. Razor's usually around Wolvendom, right? How do you think he'll react after hearing about this? Угу. Праздничный ажиотаж. Угу. Нет примагемов. Копье послания ветров. Праздничные предания. Ага. Ну тут. Понятно. Это сейчас надо закончить, а потом идти к Нахиде. It's a hunting trap. It looks like the ones that the hunters from Springvale use. Huh? What is it? Рядом с ловушкой электроотпечатка. Electro-energy? Paimon wonders if it could be Razor. But Paimon thought he was pretty good at avoiding the hunters. Well, anyway, let's follow the traces of Electro and see where they lead. More speed. Странно, кто сегодня Look, there's another мало кто trap приходит. ahead. And can you feel that electro-energy too? The Electro traces lead deep into Wolvendom. Let's keep going. Я и так за ними следую. Razor! Are you there? More speed. Печатки волка. Или чурвами подеремся? Beg for mercy. Useless. Это рейдер здесь. All right, the last trap has been set. Razor, thanks for coming with me all this way. It's okay. My legs are strong. What is it, Razor? It smells familiar. Friend, from far away. Razor! Oh, and it's Draft too! Are you
two hunting together? Yes, it's almost harvest season, and the boars are venturing into the towns and wineries looking for food. They're trampling crops and destroying the vineyards. Someone could get seriously hurt. The Knights of Favonius came to us asking for help keeping the boars a safe distance away from the population. I and Uncle Brown Cat catch boars, protect everyone. Wow, Razor! This is a big step for you. Paimon remembers you used to hide away from the hunters. Да, батя Дионы. You can say that again. Razor was the star of the show this time. He let the wolves know we'd be coming, so we were able to get through Wolvendom without anyone getting hurt. Helping everyone, helping Lupercal makes me happy. But much talking. Very tired now. Я очень рада за тебя. Yeah, but, actually, we came here today because we have some really important news. Вы расскажете Рейзеру о письме Варки. Oh, I don't know. Razor, do you mean you don't want to know about your real parents? I want to know, but don't want to know. So you do want to know, but at the same time you don't want to know? Sounds complicated. Traveler, come and take a look at the trap I just placed. Let's give Razor some space to process things. Ты хочешь что-то сказать? Yes, I have some thoughts about this after seeing how Razor reacted. We've been hunting together a lot recently. The kid might not talk much, but still, I feel like I've come to understand him a little over the time we've spent together. Here's what I think. He definitely wants to find out about his parents. It's just that his fear of the unknown is overwhelming everything else he's feeling. I'm a father myself, so I know a thing or two about kids. You know, when Diona was little, if I got back late from a hunt one night, she'd be watching me like a hawk for days afterwards, as if she was worried that I might abandon her. Do you mean Razor's worried that he was abandoned by his own parents? Exactly. I think that's the heart of it. And if it turns out they did, well, I don't think there's anything we could say to console him. That's not my only concern, though. Razor is developing at his own pace. There are lots of issues that can't be solved all in one go, but he's making progress, one step at a time. But now this thing with his parents is added into the mix. It might push him to want to figure out once and for all where he comes from and where he's going. Seems like a similar take to Lisa's. Maybe all mature adults think like this, huh? Wait, but then again, Master Jean had a different view. She said it's more about trusting other people and in your own instincts. What do you think? Раз рано или поздно он все равно с этим столкнется. Я буду рядом, мы же друзья. Gotcha. Well, knowing that he's got a friend like you to rely on makes me feel much better about this whole thing. Пайман, а что если... Вы расскажете Пайману ваш план? Okay, got it. Right, let's head back. We don't want to keep him waiting. Hey, Razor. So, what are your thoughts? Still thinking. My heart, it feels strange. Like being stabbed by a wolf hook. Что ты думаешь о Варке? Varka? Tall, very strong, likes to laugh. Ты доверяешь Варке? Yes, trust. He's very good to me. Give me a name. Teach me to fight. But now, busy with important work. I miss him. You know, Razor, Varka used up all the paper writing this letter, but he still made sure he found room on the back to add a note for Lisa. He specifically told her to give you the things that your parents left for you.
That means that he thinks the items have a special meaning for you. But more importantly than that, whatever happens, the Traveler, Paimon, Lisa, and all your other friends will always be here for you. Не волнуйся, все будет хорошо. That's right. And old Uncle Brown Cat's here to support you as well. Okay. Thank you. I decide I want to go with you to see teacher. That's the spirit, kiddo. Well, you folks better be heading off then. I'm just about finished here, so I'll be heading home very shortly myself. I'd better try and get plenty of father-daughter time in before the Fine Laserfest starts. Bye, Draft. See you again next time. Идите в кабинет магистра ордена. Мастер Джин. Lisa, we brought Razor. Hello, teacher. I'm here to see the box. Ah, my little wolf cub's in a good mood. I'm assuming they've discussed the whole story with you already? Here, this is it. The wooden box. I haven't touched it, except for taking it out of the cabinet. When you're sure you're ready, you can open it yourself. Yes, I am sure. Oh, this is just a pile of junk. Paimon thought there'd at least be a letter or something. Uh-oh. You don't think that, after all this time, Varka might be getting mixed up between different boxes? There is a scent. A scent? What kind? A scent I remember from a long, long time ago. It's their scent. Human scent. Father and mother scent. Incredible. You still remember scents from all the way back in your childhood. Wow. You have a really good sense of smell, Razor. Guess being wild by nature has its advantages. Oh, let's see what other leads we can find. This woolen hand puppet looks kinda wonky. Guess it must be handmade, huh? Is this a part from a ruin guard? Wait! Hey, look! This wine bottle is still half full! And there's a note stuck on it. 1,000 wind wine. Oh, so it's a bottle of 1,000 wind wine? Teacher, you know? Of course. 1,000 wind wine was the first kind of wine that Mondstadters ever learned to make, or so they say. As to how it got its name, some say it's a reference to the numerous ingredients used to make it, while others say it's because every bottle tastes slightly different. I remember reading somewhere that there are all sorts of weird and wonderful ways of brewing it, and that it's very difficult to ensure it comes out tasting the same each time. This all makes it impractical to commercialize. Wine merchants are much more comfortable working with reliable, consistent-tasting products. That's why you'll almost never see 1,000 wind wine in the markets or taverns. In fact, it looks like your parents brewed this bottle themselves. That must mean there's something pretty important about it. Oh, Paimon has an idea! Razor, you got a good nose. Why don't you open it up and take a whiff? Maybe it'll tell you something. Okay. He seems really in the zone. And is that a smile? Find anything? Sweet,
cold, a little bitter. I like many things all mixed together. Ugh, but things in wine smell different. Even you can't tell what it is, Razor? I will try again. It's okay, Razor. Don't push yourself too hard. What do we do when we try something and it doesn't work? Try another way. That's right. You still remember what I taught you. Oh, it's almost the Weinlese Fest. Everyone who knows anything worth knowing about wine will be gathering in Mondstadt. Surely someone will know a thing or two about Thousand Wind wine. Oh, great idea! Венти тоже придет? Make sure you don't miss the opening ceremony, cutie. Everyone will be there. Razor, you should go too. It'll be a good opportunity to ask around. Okay, ask many people. I will try. Don't worry, we'll be right there with you. We can be your go-betweens. You know, like you were with the wolves for Draft. Обещаем, что будем рядом. Okay, then I will go back now. I need to tell Lupacall about human mother and human father. Придет. Кто придет? Great! See you at the opening ceremony. Надо еще Кли найти. Подождите начало праздника вина через 2 дня. О, ну все теперь. Теперь пошли к Нахиде. Ждать на 2 дня. Ждать мы ничего не будем. Что? Oh, here she comes. Satori is here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Paimon's starting to feel kinda nervous. Okay, let's go. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Харут и Марут. Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. So, which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. Ты реально к 2 дня здесь собрался? Нет. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. Или там реальные 2 дня? A mess?
Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? Паймон такая Really just wanna выглядывает. get it over with. Смотри на Паймон, как она выглядывает. Я даже отвлекся. I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. О, боги заговорили. О, боги заговорили. Боги заговорили. The gods are asking. Sitaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Sitaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, the Scarlet King. Царь Дифрет. The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Oh, wait a second. The Scarlet King passed away a long time ago. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can the Scarlet King still exist in real life? Так, значит, эта Академия распускает слухи о царе Дифрете. Insolence! I am the Scarlet King's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. Я думал, Паймон селится в кота какого-нибудь. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry, I must go now. Wait! Whoa! She just ran off in a hurry. She looked pretty upset, too. Well done. Sitaria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Haravatot theories. In any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sitaria. He's out of Keem's now. О. Right on cue. Let's get ready to possess him right away. Достижение дали. Дух проникает сквозь материю. Объедините чувства с Нахидой, вселившись в другое тело при помощи Акаши. 5 примагемов. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Садовником. Gardening? But don't you hate everything to do with plants?
I still remember getting mad at you for secretly throwing away the bonsai that I gave you as a present. You see, a friend told me that the secret to self-improvement is to work on things you're not so good at. Fair enough. I didn't think that was something... Облакамещик сказать. Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Да, уже даже начал поднимать кое-какие вещи. Huh? Wasn't he nursing a leg injury? If I recall correctly, his strong arms had always been his pride and joy. He sprained his arm a while back while trying to show off his strength. I thought you'd heard. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Я реально ничего не помню уже. О чем я с ним говорил? Yeah, he's been retired there for a while. Я только помню, о чем с этой девочкой говорил, а этого вообще не помню. If you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently, faith in the Scarlet King has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those Scarlet King believers because of a difference in beliefs. Oh? So who are you siding with in all of this? The Academia or the Scarlet King? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray the Scarlet King, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean you've also become a believer of the Scarlet King? What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. Я не слишком на нее давила. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Setaria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. Куда я упал? Куда я еще упал? Да ё-моё. So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Да нет, я вообще все свободное время в подвале сижу, грызу гранит науки. Не, я все свое время на чердаке провожу, учусь. По-моему, она гранит науки. Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Jishan, don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well! What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental subjects? Please, please stop! Even now, Setaria is still trying to run from her problems. Я ее напугала? She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards! What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready.
Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? The Scarlet King! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? The Scarlet King is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. Сейчас с ума сойдет. Why haven't you gone home? It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of the Scarlet King. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. Следуй зову своего сердца. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of the Scarlet King? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the Academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? Отлично, нам удалось убедить ее. How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the masked dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. Мудрецы боятся какого-то двоечника? To fight against the Academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see... let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The Academia entrance? Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again.
It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the God of Wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Setaria to our side. The Traveler's execution was ingenious. She's the one who deserves all the praise. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Setaria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of Wisdom and Guardian of the Scholars? No. The truth is the true Guardian of Scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. У тебя кадры теряются? Кадры на стриме теряются? То ли роутер не тащит, то ли провайдер. Не знаю я. Наконец-то я это прошел. Сеть теряет на стриме? На моем или на чьем? Подождите начало праздника вина. Нет, на вино нам не надо. Дождите следующего дня 19:24. И тут следующего дня надо ждать. Тут ждать. Там ждать. Все, пошли в затерянный в песках тогда. Шлите в пески. Или кадров. Я не знаю, что у тебя так. А у меня как весь комп завис. Что это было, фиг поймешь. Сначала вылеты игры 2 раза было. Теперь комп завис. Замечательно. Неужели это все из-за этой работы? More speed. Неужели мой комп для чего-то еще используют? А работает это так. Но у меня была ошибка. Clockwork. Clock Watchdog. Этот, как он? Тайм-аут. Что это за ошибка такая? Clock Watchdog тайм-аут. Так, все надо свалиться в эту яму. Яма Абдеджу. Yes, I got. Но не так же. Свалился в яму, называется. А вот и мы.
Терзат все же решил отправиться на исследование. Это что-то новенькое, чтобы ученый передумал. Ему это очень интересно, поэтому он идет с нами. Что ж, у ученого очень скоро появится шанс показать все свои способности. А как мы войдем в руины, ученый должен знать, да? Господин Терзат, с этим вопросом вы справитесь с легкостью, верно? Да, конечно, хоть я и ученый, который все время сидит в кабинете, но в книгах наверняка описан данный случай. Смотрите. А, это же... Ого, ну вроде бы сработало. Ох, ворота и правда открылись. И все благодаря господину Терзаду. Ну, ведь я же профессионал, а не какой-то там любитель. Интересно, как там будет внутри? Давайте посмотрим. More speed. Телепорт. Вот что будет внутри. Так, 5 примагемов. Не думал, что под пустыней может быть такое место. Я тоже не предполагал, что внутри будет такое огромное пространство и похоже на хорошо. Терзат, ты же как изучаешь такие вещи, да, и скажешь нам? Но не могу сказать. А, как это? Самое главное в научном исследовании — это скрупулезный анализ, мы только... звучит очень по-научному. Так я есть ученый, у меня даже есть разрешение на исследование, выданное Академией. Как же тяжко все это читать. Тяжко из-за того, что слишком быстро все. О! Скорпионы или кто это? Скорпионы, по-моему. Скорпионов на мясо. Я так понимаю, музыку здесь сюда не завезли. More speed. Вот какая-то музыка есть. Beg for mercy. Кстати, да. Мы же еще настройки звука немножко не подделали. Так. Никуда не ушел хоть? Нет, не ушел. Ну, я просто проверял микрофон, может. Так, настройки все сохранились. Звук тоже иногда надо подделывать. Чего? Что? Только что что-то было. Продолжайте исследование. А нажаться-то можно? More speed. Нет? Эту кнопку же нажать надо? Откопать ее надо было. Нажать исследование. Осторожно! Вот вы нападаете под тиска. Но со мной шутки плохи. Спаси меня, Алиса, сочти меня. Life goes on. Here comes the fireworks. Невидимая рука, достижение. До смерти перепугался, до смерти прекрасно. Ага, это моя работа, и так будет с каждым результатом, кто не заценит меня. Опасности больше нет, пора продолжать путь. Так, достижение.
Невидимая рука. Победите первозданную конструкцию, не нарушая ее невидимого состояния. Опять примагемов. А я думал, это боссы. Босс такой. Подобрать. Что-то подобрал. Сундук. What do we have here? More speed. Открыть дверь. Кстати, раньше папа жил в пустыне, но покинул ее вместе со мной. Так что я тоже впервые так далеко в пустыне, я думал, будет очень скучно, ведь везде один песок. Не ожидал, здесь будет так много сюрпризов. На самом деле, я тоже впервые оказался так далеко в пустыне. Ага, так вот почему ты всю дорогу был таким мрачным. Кажется, мы тут все тут новички. Пап, расскажи своей жили пустыни, считаешь, это все в прошлом, не о чем особо рассказывать. Вот всегда ты так, можно подумать, что у тебя секреты какие-то есть. О, тут драку. Первозданная конструкция. Древний механизм пустыни, который совсем не похож на своих руинных собратьев. В бою первозданная конструкция стреляет своими частями, а ее ядро переходит в состояние невидимости, в котором она становится невидимой, получает сопротивление урона. Поражайте ядро реакции катализ или наносите электроатаки в период восстановления после уничтожения частей, чтобы прервать невидимость первозданной конструкции и во время перезагрузки парализовать ее. Это что? Что это? Что это за нафиг, а? Фея, куда ты меня привела? Эти штуки не ломаются? Ой, вы так ловко от этих механизмов склоняетесь. Я не уклонялся вообще никак. Меня больше Алиса поразила. Ты, Пайман, делать можешь, так что все-таки учитель полетов. Нет, это не Пайман. I can put these to good use. Дендраку. Давай. Раз, два, три. Готово. Тут два дендракула. Я дендракулов собрал нужное количество. А, да. Кря всем, привет. А кто ты? Сестра? Или сестре? Чё как? Да, вроде нормально все. Так, чего? Кого не хватает власти? Какой еще власти? Власти над чем? Выбираем активировать. И зачем я это активировал? А, я понял. Это лифт. Загадочный пульт управления. В руинах царя Дешрета вам вытрется постаменты тайных обрядов. Используйте их, чтобы управлять определенными механизмами в руинах. Тут фея. Ее надо электричеством бить. А потом сделаем. Ты куда? Дроп-дроп. В смысле дроп-дроп?
Кого дроп? У меня дроп. Где я и Мика? Whatever would you do without me? Да мне кажется, это так Genshin работает. Ну-ка, что у нас там по настройкам? Ну реально, вот в этих настройках всегда так Genshin работал. Всегда. Это все на высоко у нас. У меня компьютер не нагревается. Не-а. Мне кажется, это с сервером Геншина что-то. Может, игроков больше понабежало. Сервер начал это... перегружаться. Так. Дай зажечь. Вот сундук. What do we have here? Разрабы Геншина не ожидали там такого наплыва игроков. Активировать. Угу. Ящерицы. Это что? Shut up! Beg for mercy. More speed. Crush! Тоже не хватает власти. Опять какой-то власти не хватает. Сундук. Остановитесь. Я не могу больше идти. Давайте отдохнем. Со Стирзадом, давай спросим. Почему два... А как я соберу эти два дендракула? Я собрал только один. Видимо, их только потом могу собрать. Вот скоробей. Когда будет власть? Что еще за власть? Уже столько времени прошло, а прогресса никакого. Давайте лучше передохнем немного. Ты смеешься, что ли? Ты только недавно отдыхал. Я же говорил, что я ученый, не выходивший из своего кабинета. Эх, мне не стоило приходить в такую глушь. Постойте, Пайма ничего не понимает. Терзат должен был ввести археологическую экспедицию, верно? Ведь Терзат нанял Джехт, Джибраила и Нахтигара, так? Все верно. Раз это все придумал Терзат, тогда почему он ведет себя так всю дорогу? Если бы Пайман ничего не знала, то подумала бы, что Джибраил похитил Терзата ради легендарных сокровищ руин. Ага, интересное предположение. Папа не очень симпатичный человек, но он ни за что бы так не поступил. Не надо так сердиться, Пайман просто сказал правду. Не обижай, Пайман. Ой, поверь мне, папа не такой плохой. Так почему Терзат все делает с такой неохотой? Это не потому, что мне не нравится эта тема, а все из-за этой каменной плиты. Мне всегда говорили, что научные исследования должны быть уникальными, чтобы было не как у других. Если повторять за другими или же переписывать чьи-то работы, то какую ценность несет такое исследование? Но с такими древними традициями в науке и научными светилами я ничто, да и нет у меня какого-либо таланта. Неужели вы думаете, что я что-то могу придумать, что другие не придумали? А еще у меня есть заметные пробелы в знаниях, которые нужно заполнить.
Пайман не очень разбирается в науке, но если это твоя работа, то относись к ней серьезно. Я серьезно отношусь и стараюсь изо всех сил. Иначе зачем мне понадобилось так сильно тратиться, чтобы добраться до этого чертового места? Забавно, но эта плита с красных песков раньше была объектом исследований моей родственницы. Она была перспективным молодым ученым, но в какой-то момент девушка бросила семью и сбежала куда-то с неизвестно откуда взявшимся негодяем. Говорят, они сбежали сюда, в эти пески, но, к сожалению, я видел ее лишь несколько раз в детстве. Уже не помню, как она выглядит. Тогда выше голову, раз вы изучаете одно и то же, то, может быть, вы еще и встретитесь. В конце концов, никто не знает, что ждет тебя в будущем. Ага, какие умные слова. Даже если мы встретимся и узнаем друг друга, то как я посмею посмотреть ей в глаза? Сейчас я похож на бездомную собаку, которая питается объедками, оставшимися от людей. У меня нет идей для обсуждения, поэтому мне пришлось, положившись на удачу, отправиться на раскопки в надежде найти что-либо для научной работы. Хотя научное сообщество уже давно все решило насчет царя Дифрета, но он всего лишь тиран, сам себе выкопавший могилу. Итак, когда моя родственница уходила, она оставила каменную плиту, думая, что эта чертова вещь не имеет никакой научной ценности. Ага, а я относился к этой плите как к сокровищу. Ага, к какой-то каменной плите. Наверное, я спятил, когда подумал, что мне повезло. Эй, не стоит впадать в уныние. Ведь исследование руин часто приводит к неожиданным открытиям, правильно, Алиса? Там как минимум будут сундуки с сокровищами. Хотя вряд ли Терзату это поможет. Никто из вас не занимался настоящими исследованиями, поэтому вы не понимаете всю мою боль. Хватит нести бред. Научные публикации контролируются Академией, но знания им не принадлежат. Если твои познания о царе Дифрете ограничиваются только этим, то тебе лучше бросить заниматься наукой, потому что ты не добьешься никаких результатов. Папа! Твое дело получать деньги за наемничество. На каком основании ты высказываешься о моем мнении? У тебя нет признавания быть ученым, в чем ты и сам признался. Ты... Сильно переволновавшись, Терзат потерял сознание. Ну зачем так? С ним все в порядке. Теперь нужно следить за ним и не давать больше пить. Он, должно быть, еще не совсем отошел от алкоголя, поэтому у него поднялось давление. Папа тоже какой-то странный, и надо было с пеной у рта доказывать свою правоту. Мы не должны стоять на месте только потому, что он нас задерживает. Но мы не можем просто так оставить его. Я останусь присмотреть за ним, а вы пока продолжайте искать выход. Алиса, что же нам делать? Время не ждет. Ага, тогда продолжим исследовать. За Терзатом присмотрит папа, а мы продолжим поиски, не стоит переживать за них. Имя у него странное, как Терзат. Терзат, занозу тебе в зад. Активировать. Пора заканчивать. О. Откопать нельзя. Блин, что так подлагивает? Вроде потери кадров нету. Странная логика. Там что-то не так, будьте осторожней. Смотрите, странное устройство. Как знакомо. Бип-бип. Ой, оно двигается. Он очень похож на врагов, которые только что на нас напали. Но кажется, он не собирается нас атаковать. А если подумать, он может парить как Пайман. Может, это дальний родственник Пайман?
Уж лучше иметь голуби в родственниках, чем вот это. Бип-бип. Эта штука опять издала звуки. Откуда же эти звуки выходят? Она точно не набросится на нас. Алиса, будь осторожна. Пайман пробует наладить с ним контакт. Ну, у вас размер головы почти одинаков. Так что, возможно, у вас получится поговорить. И как нам общаться? Ты специально издеваешься над Пайман, а? Да? Хи-хи. Бип-бип-бип. Похоже на какое-то устройство. Хочешь взять и попробовать? Бип. А, как же ты напугал Пайман. Похоже, он не хочет. А, Джек понимает? Ну, конечно же нет. Но зато можно прислушаться к тону звуков. Какая странная штука. Бип-бип-бип. Ах, вот как. Мне кажется, он немного похож на Пайман. Вы такие милые. Мы ничуть не похожи. Пайман круглая и милая, а он немного колючий, но все равно тоже милый. Ах, Пайман совершенно не понимает твои критерии милоты. Я тоже считаю, что Пайман очень милая. Алис, сейчас не время для комплиментов. Мне кажется, Пайман ничего не понимает, а вот Алиса это другое дело. Я не знаю, почему он здесь и что он тут делает. Пусть лучше Терзат посмотрит, возможно, он что-то поймет. Ты и как же тебя назвать? Бибу. Пайман умеет летать, ты низкого ростом. Тогда назову тебя Бен-Беном. Бип-бип. Тебе нравится это имя? Ну и прекрасно. И как они там разговаривают? Джек молодец. Ну и судить по чудаковатости, то да. Бен-Бен. То тебе будет скучно здесь одному? Пойдем тогда с нами, ведь Алиса хороший человек. Пайман хоть и надменная, но она тоже хорошая и переживает за своего компаньона. Она тебе непременно понравится после длительного общения. Пайман не надменная, просто немного высокая. Поэтому смотрит на всех свысока. Но я не пойду ему навстречу. Ведь низкие существа способны засосать полный живот песка. Пойдем вместе к папе. Он может показаться вам свирепым человеком, но на самом деле он действительно очень свиреп. Ага, но это только по отношению к незнакомцам. С ним главное подружиться. А еще с нами Терзат. Да, он никчемный ученый, но человек неплохой. Возможно, Бен-Бен окажется полезным в его исследованиях. Бибу. Так, Бен-Бен, согласен пойти с нами? Бип-бип-бип. Прекрасно, он согласился. Правда? Неужели существует такой способ общения? Не волнуйся, Пайман. Мы с Бен-Беном уже подружились, правда, Бен-Бен? Как это засосать полный живот песка? Сам не знаю. Бип-бип. Это, видимо, наши переводчики придумали. Хи-хи, пойдем скорее к папе. Возможно, Терзат уже проснулся. Если только он не открыл глаза и не увидел Джебраила, чтобы снова потерять сознание. Ха-ха-ха, такое тоже возможно. Так, новый близкий контакт, новое достижение. Близкий контакт в некоторой степени. К археологическому отряду присоединился необычный друг. 5 примагемов. Скажите Джебраилу о находках. Надо бы квест закончить. Хоть как-то. А где здесь Дендракул-то? Или квест закончить, или стрим закончить. Из-за этих вылетов, конечно. More speed. Папа, я снова привел нового друга. Смотри, это Бен-Бен. Мы только что познакомились. Бип-бип. Ой, Терзат проснулся. Похоже, он подружился с папой. Не знаю, с чего ты сделала такой несуразный вывод. Ладно, сейчас не об этом. Сейчас меня больше беспокоит вот та штука.
Так это же наш новый друг Бен-Бен. Нет, это никак не похоже на нечто дружественное. Эта игрушка ведь точно такая же, как те штуки, что только что напали на нас. У Терзада, наверное, мало друзей, да? Да, у меня мало друзей. Стоп, какое это имеет отношение? Терзад слишком скучный, чтобы иметь много друзей. Нужно быть более открытым, да, Бен-Бен? Бип. Это ты слишком свободна. Похоже, Терзад не знает, что это за Бен-Бен такой. Должно быть, это охранники, хотя я пока не совсем понимаю, что приводит их в действие. Но про таких особей, не нападающих на чужаков, да еще и способных в определенной степени общаться, я никогда не встречал никаких упоминаний. Терзад? Что? Разве это не отличная новость? Вот и появился уникальный материал. Похоже, это так. Нет, мне не стоит рано радоваться. Возможно, это потому, что у меня не хватает знаний, поэтому я еще не видел соответствующих исследований. Может, кто-то выпустил уже десятки научных работ, а Бен-Бена изучены вдоль и поперек. И почему он думает только о плохом? Эй, постойте, что-то с ним не так. Бип-бип. В чем дело, Бен-Бен? Это же... Бен-Бен заинтересовался каменной плитой Терзада? Терзад, вытащи плиту и приблизь ее к Бен-Бену. Эй, это я нанял тебя, так что не надо тут командовать. Ух ты! Бен-Бен, ты молодец. Бип-бип-бип. Бип-бу-бип-бип-бип-бип. Прямо ничего не понимает, что он пытается сказать, но он выглядит очень довольным. Часть плиты засветилась, что это значит? Терзад, может, объяснишь? Трудно сказать, так как загорается только часть. Я уже говорил вам. Самое главное в научном исследовании это скрупулезный анализ. Ты же не хочешь получить бессмысленный вывод, так? Ага, все верно. Похоже, нам нужно придумать, как зажечь всю эту плиту. Верно, Бен-Бен? Бип-бип-бип. Постойте, Алиса, у меня для тебя есть очень важное поручение. Хе-хе, это не имеет отношения к Джехту и Джебраилу. Поэтому не вмешивайтесь, пожалуйста. Ты будешь шепотом говорить, эй, не толкай меня, я тоже хочу послушать. Джек, не суй свой нос в чужие дела. Папа, мы же компаньоны, так что здесь нет чужих дел. Хорошо, я не буду мешать, пойдем отсюда, Бен-Бен. Бип-бип. Бип-бип. Бип-бип, ура. Поговорите с Терзадом. Ну давайте. В чем дело? На тебе лица нет. Ты можешь взять на хранение мою каменную плиту? А, разве это не очень важная вещь? Да, очень важная, поэтому я и передаю тебе на сохранение. Честно говоря, увидев, как она светится, у меня появилось нехорошее предчувствие. Я не доверяю себе, если вдруг что-то произойдет, и эта странная штука реагирует на плиту. Странная штука? Ты имеешь в виду Бен-Бена? А не лучше ли будет передать эту плиту Джек на сохранение? Нет уж, ни в коем случае. Я как бы не очень доверяю Джебраилу. Мне все время кажется, что он замышляет что-то недоброе. К тому же Джек его дочь, так что она с ним заодно. Пайман кажется, что на Джебраила можно положиться, несмотря на то, что он не очень разговорчив. Не забивай себе голову, Терзад. Джахт сказала, что он появился из пустыни. А разве в пустыне есть хорошие люди? Я скорее поверю, что Бонифаций не обманул меня. Что скажешь, Аниса? Мой рюкзак достаточно большой. Плита не такая уж и тяжелая. Мой рюкзак достаточно большой. Если вместе с морковкой и капустой положить еще и плиту, то ничего не произойдет. Прошу вас, в этой безлюдной пустыне мне не на кого больше положиться. Вы получаете от Терзада плиту красных песков. Ладно, тогда мы волей-неволей временно присмотрим за плитой. Благодарю вас за помощь. Активированная плита красных песков, которая обладает особой властью. С ней вы сможете управлять различными механизмами в руинах царя Дишрета. По мере продвижения плита красных песков будет постепенно открывать расположение важных мест в руинах. Следуйте указаниям плиты и особенной властью запускайте механизмы, чтобы попасть в неизведанные части руин.
Понятно. Наверное, надо заканчивать уже. Мало, конечно, прошли, ну что поделать. Не хотелось бы, конечно, так заканчивать, но придется. Ладно, надо еще смогу потратить. Я прошел эту ветку. Ну, как видишь, у меня не особо время есть проходить. Завтра опять вставать. Сколько там? 40 минут только. Ну, 40 минут это после того, как у меня комп завис. Быстро потрачу смолу на эту намору. Beg for mercy. Crush. Постараюсь завтра чуть подольше. Let us cross swords. Life goes on. А что случилось? Мне же идти. Shudder. Ничего не случилось. Мне на обучение идти. Вот что случилось. Завтра 5-й день обучения. Я правда не знаю, что с этим обучением получится. Ну да ладно. Пока загадывать не буду. А, ну тогда счастливо. Ну да, спасибо. Проблема в том, что его откладывать нельзя. Не пропускать тоже не желательно. More speed. Не кажется ли в Мондстадте лучше работает все, чем в этом, чем в Сумеру? More speed. Реально кажется, что Сумера какой-то перегруз. Beg for mercy. Ну вот потихоньку будем проходить. Shudder. Crush. Good grief. Go. Shudder. More speed. И когда тестил, на карте всегда FPS падает. Всегда.
Не понимаю, с чем это связано. Так, сколько у нас моры? Моры посмотреть. Почти 7 миллионов. А, во. Хоровод трав. Увеличить уровень навыка травяной клинок на 3. Так, Дендро ГГ у нас теперь Т3. То скальповато. 1069 примагемов. Ах да, магазин может. А, через 2 дня. Окей. Давайте в чайник зайдем. Еще примагему могу за эту получить. За ее имею. Потом посмотрим. 20 примагемов они дадут. Урожай. О, урожай подоспел. А, ну сейчас будет достижение за урожай. Ура! Нужно больше урожая. Что так поздно-то, Василий? У меня уже игра вылетала 2 раза и еще зависла. Комп завис. Нужно больше урожая. Соберите 800 предметов с полей. Путь ценности, нефритовое поле. 20 примагемов. Так, ну все, теперь только собирать только вот с этих урожаев. Валяшки можно уже не покупать, в принципе. Перчики тоже. Давайте посадим остатки. Остатки тут есть. А здесь, да, еще сажать и сажать. Не понял. Чего? Эй, Геншин. Это что такое? Алло. Алло, что произошло? Да ты серьезно? Мне еще интернет заглючил. Обалденно. Обалденно, мне еще интернет заглючил. Ништяк просто. Я думаю, что у меня не собирается? Я думаю, что у меня ни лилия не собирается, ни грибы не собираются. В общем, достижение я получил. Так, шелковицу надо купить. Она нельзя в шелковицу купить, да? Кстати, да. Декор изготовлен. Достижение это декор. Интернет вырубился. О, еще и бонус дают, нифига себе. Благодарю Мии. И Мия дают бонусы. If you ever...
Но я получил достижение за урожай. Ладно. Что-нибудь насадим. Да, тут еще долго. Где у нас урожай? Так, вот это бы как-нибудь что сделать. Ну вот я собрал 8 предметов с пути ценности. Share the same cultural heritage, Здесь еще долго. but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. 599 достижений. Ах, да. Работайте 1 000 000 в игровом процессе благотворительности, творчества, события об ладах и кубках. Соберите все компоненты магазинов в игровом процессе плодородные благословения. События об ладах и кубках. Победите всех противников на 5-м этаже, проверка выносливости в игровом процессе, испытания ветром, события об ладах и кубках. Загоните в ловушку короля снежных кабанов в игровом процессе осенний кризис, события об ладах и кубках. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. Да, событий много. Событий очень много. Ну, как сказать, очень. Не так много, ну, есть что проходить. Учитывая мои... Сколько я буду проходить все это. Друзья. Вика. Гузельд. Канава. Норма. Суперзвезда. Дон. Диа, ФПВ, Хеннесси, Ромчик. Ура, 3 новых перса выбил. Га себе. Иван Сюймий. Только он еще не в сети. Рома выбил 3 новых персонажа. Нормально. Так, ну все, наверное. А, не, Юйми надо убрать. Ладно, все на этом. Не так много, конечно. 2 часа есть, я думаю. Сейчас 22 у меня время. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Отдельное спасибо тем, кто смотрел в записи. Отдельное спасибо тем, кто писал в чате. Всем удачи, до скорой встречи, еще увидимся.